More specifically, I like the way you are curious to know about certain things regarding the specific topics with which I come every month. Hmm. But before getting into today's session, which is about different techniques regarding presentation skills, I would like to give you some instructions in Bangla at the very beginning. আমি বাংলায় একটু শুরু করব, কারণ একটাই, একমাত্র কারণ হচ্ছে আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে কথা শুনবো, আমি বলছি না, আমি বলবো কম। তো কাজে কি কথা শুনবে এবং আমি কি বলবো, আমি শুরুতে একটু বাংলায় শুরু করছি, তার কারণ আপনারা একটু কমফোর্টেবল ফিল করবেন এবং আমি আপনাদের রেসপন্স আশা করছি। তো আমি কি শুরু করব? পার্টিসিপেন্টদের বলছি, অনেক পার্টিসিপেন্ট, I can see a lot of participants, around 22. That's a huge number. আমি যখনই না, নো মেসেজ, আমার সেশনে কোনো মেসেজ না, আপনি মাইক্রোফোন আনমিউট করে কথা বলবেন, দ্যাটস ইট, সিম্পল। নাও প্রথমেই আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে, আজকে আমি শুরুতে একটা টপিক দেব আপনাদের, সেই টপিকের উপর চিন্তা করে আপনারা প্রত্যেকে দুটো করে সেন্টেন্স বলবেন, জাস্ট 2 sentences. For example, if I request Roshan Akhtar to share her ideas regarding that specific topic, তাহলে রওশন কি করবেন, সেই টপিকের উপর দুটো বাক্য বলবেন। আমি যদি আরিফকে দুটো বাক্য বলতে বলি, আরিফ দুটো বাক্য বলবেন। আব্দুল মজিদকে বলতে বললে আব্দুল মজিদ তার মতো করে শেয়ার করবেন দুটো বাক্য। তারপরে আমরা আসবো ওই দুটো বাক্যের মধ্যে, বা ওই দুটো বাক্য চিন্তা করতে বা ওই আইডিয়া সাজাতে গিয়ে কার কি সমস্যা হয়েছে। So is that clear, everyone? সেটা বলেন আমাকে। Did all of you get my point? Yes, ma'am. Okay, wonderful. Thank you. আমি আপনাদের যত বেশি ভয়েস শুনবো তত বেশি খুশি, তত বেশি আমি রেসপন্সিভ হব। That's wonderful. Now I'm giving you the topic. Very quickly look at your chat box. Chat box এ তাকিয়ে দেখেন খুব দ্রুত। Now tell me, did you receive the topic, your dream vacation? Did all of you receive the topic? It's about your dream vacation. আপনারা কি টপিকটা পেয়েছেন সবাই? বলতে হবে আমাকে। উইন্টার। না, আমি অ্যানসার চাইনি বাবা, আমি বলেছি আপনারা কি আমার টপিকটা পেয়েছেন? Your Yes, dream vacation. Exactly. জয়নাল কেন পাননি? দেওয়া আছে চ্যাট বক্সে। রাইসুল হক চ্যাট বক্সে দিয়েছি টপিক, your dream vacation. আচ্ছা, এবার আপনাদের I'm giving you 5 minutes, 5 মিনিট সময়। Think about your dream vacation and come up with 2 sentences. আপনাদের এই ড্রিম ভ্যাকেশন টপিকের উপর একটু চিন্তা করে মাত্র দুটো বাক্য সাজাতে হবে, মাত্র দুটো, only 2 sentences. And for that you have 5 minutes. 5 মিনিটের জন্য আমি নীরব হয়ে গেলাম, কুইকলি 5 মিনিট পরে আমি আনমিউট করে আপনাদের জিজ্ঞেস করব, জাস্ট দুটো বাক্য, সিম্পল। রাইসুল হক পাননি কেন? কান দিয়ে শুনে নেন বাবা। your dream vacation, রাইসুল হক, এটা হচ্ছে টপিক, your dream vacation. Okay, I'll be back after 5 minutes. 5 মিনিট পরে আমি ফিরছি। Okay, so your time's up. I gave you 5 minutes to complete a task. Now, in the meantime, Parvejuddin Molla and SM Bakr Kamal, they mentioned that they didn't hear any sound. They couldn't hear any sound. That's because there wasn't any sound. Sound হবে কেন বাবারা? আমি তো কাজ দিয়েছি আপনাদের, কাজের সময় তো কোনো সাউন্ড না, কাজের সময় আপনারা কাজ করছিলেন, তাই আপনারা কোনো সাউন্ড শুনতে পাননি, পারভেজ মোল্লা এবং বাকের। ওকে, নাও ইফ আই রিকোয়েস্ট নির্মল রয়, নির্মল এখন ওকে, কারণ এখন আমি কথা বলছি তাই। পারভেজ, পারভেজ আপনি কি কাজটা বুঝে নিয়েছিলেন? Okay, maybe Parvej's microphone is not working. Nirmal Roy, Nirmal, can you hear me? শোনা যাচ্ছে আমাকে? নির্মল? Okay, then Roshan Akhtar, Roshan, can you hear me?
Yes, Roshan? ma'am. Okay, wonderful. Roshan, would you like to share 2 sentences about this topic? Yes, ma'am. Wonderful. Please share. I try Yes, of to course. make two Please try. sentence. অবশ্যই চেষ্টা করেন বাবা। Okay, ma'am. I share it with you. Yes. Um, and last day, I had gotten my dream vacation with my birthday party. I am passing this day very enjoyable with my family and friends. Okay, wonderful. So which place did you mention, রওশন? দেখেন রওশন কিন্তু আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। Now look at this. আমি কেন বললাম যে আজকে আমি আপনাদের কথা শুনে সেইটার উপর টেকনিক বলবার চেষ্টা করব। How can we develop our presentation skills? আমি শুধুমাত্র আপনাদের স্লাইড দেখিয়ে যাব, মুখে মুখে বলে যাব, লেকচার দেব, আসলে এটাতে কতখানি লাভ হয় আমাদের? হ্যাঁ, তার চাইতে আমরা দেখি যে আসলে আমি পারি কতখানি এবং গ্যাপ কোন জায়গায়। Let us try to identify that first. এবার দেখেন রওশন কি করেছেন, প্রচুর ভুলভাল সত্ত্বেও উনি দুটো বাক্য শেয়ার করেছেন এবং এই জন্য আমি স্যালিউট করি রওশনকে। ওয়ান্ডারফুল রওশন, এই যে আপনি অনেক ভুল হচ্ছে এটা বুঝবার পরেও শেয়ার করলেন আমার সাথে, সবার সাথে, এটাই হচ্ছে আপনাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনে ইনশাআল্লাহ। নাও রওশন, could you please repeat the first sentence? রওশনকে আমি আবার রিকোয়েস্ট করবো শুধু প্রথম বাক্যটা আবার বলবার জন্য। এখানে হবে হচ্ছে লাস্টে I got হবে লাস্ট ডে ম্যাম, এখানে হবে লাস্ট ডে I got my dream vacation with my birthday party. আচ্ছা, তার মানে রওশন বাংলায় বোঝাতে চেয়েছেন যে গতকালকে আমি আমার জন্মদিন উপভোগ করেছি বা জন্মদিন উদযাপন করেছি আমার কোনো একটা ছুটিতে, রাইট রওশন? বাংলায় কি সেটা মিন করছে? বাক্যটার বাংলা আইডিয়াটা কিরকম হবে যে আপনার গতকাল জন্মদিন ছিল এবং সেটা কোনো একটা ছুটির মধ্যে পড়েছে, রাইট? Yes, ma'am. এক্স্যাক্টলি। এবার দেখেন এই দুটো আইডিয়া কানেক্ট করতে হবে। রওশনের আইডিয়াটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি, খুব বেশি ক্লিয়ার না কেন? দ্যাটস বিকজ দ্য সেন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ইজ নট প্রপারলি স্ট্রাকচার্ড। সিম্পল, রওশনের বাক্যটা আসলে প্রপারলি স্ট্রাকচার্ড না, স্ট্রাকচারে প্রচুর ভুল আছে, তাই পুরো আইডিয়া আমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হয়েছে। যদি আমরা 80% বুঝতে পেরেছি যে রওশনের হয়তো বোঝাতে চাইছেন যে আমার জন্মদিন ছিল গতকাল এবং সেটাই আমার একটা ছুটির মধ্যে পড়েছিল, তার মানে হয়তো রওশন বোঝাতে চাইছেন যে তার এখন ছুটি চলছে, তার ভেকেশন চলছে। এবার দেখেন এটাকে আমরা ইংরেজিতে কিভাবে সাজাবো রওশনের এই আইডিয়াটাকে, এভাবে বলা যেতে পারে কিনা? দিস টাইম, এবার, হ্যাঁ, দিস টাইম I have enjoyed my birthday. This time I have enjoyed my birthday during my winter vacation. আমি আবার বলছি, this time I have enjoyed my birthday during my winter vacation. তার মানে এইবার আমি আমার জন্মদিনটা শীতকালীন এই ছুটির মধ্যে উপভোগ করেছি। হ্যাঁ, এবং সেটা গতকাল হতে পারে, গত পরশু হতে পারে। এবার হচ্ছে এই বাক্যটা একটা শুদ্ধ বাক্য, শুধু রওশন না, আমরা কিন্তু আসলে সবাই মিলে শুনছি। এই ফিডব্যাক রওশনকে দিচ্ছি না, আমরা সবাইকে দিচ্ছি পরস্পরের কাছ থেকে সবকিছু, সমস্ত ফিডব্যাক আসলে নিয়ে নেবার চেষ্টা করা। হ্যাঁ, একটা কথা যখন আমি বলবো অবভিয়াসলি সেটা রওশনকে উদ্দেশ্য করে না, তবে রওশন আমাদের ডেফিনেটলি একটা ভেরি গুড স্টার্ট বিকজ শি হ্যাজ শেয়ার দি আইডিয়া। আচ্ছা, সেকেন্ড বাক্যে রওশন কি বলেছিলেন যে আপনি বোধহয় এটা আপনার বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের সাথে উপভোগ করেছেন, রাইট রওশন? Yes, ma'am. ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। এবার এই বাক্যটা কিভাবে সাজানো যায়, এভাবে বলা যায় কিনা দেখেন, all my family members and friends, all my family members and friends enjoyed the party or celebrated the occasion together. আমি আবার বলছি, my friends and family members celebrated the occasion together. My friends and family members
celebrated the occasion together. আমার বন্ধুরা এবং পরিবার পরিজনেরা সবাই মিলে একসাথে আসলে এই জন্মদিনটা আমরা উদযাপন করেছি বা উপভোগ করেছি, যেটাই বলি না কেন। হ্যাঁ, সো these two are two wonderful ideas. দেখেন কিভাবে আমরা বলতে পারি, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট যদি আমাদেরকে এরকম একটা টপিক দেয়, ফর এক্সাম্পল ইফ সামওয়ান গিভস আস অ্যান ইনস্ট্যান্ট টপিক লাইক দিস, your dream vacation, how to start, how to continue. So this is how we can start. We need to actually think the simplest way we can. হ্যাঁ, তো আমার প্রথম ফিডব্যাক, প্রথম টেকনিক আমি যেটা আপনাদের বলবো, দেখেন আমি রওশনের প্রেজেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা টেকনিক এখন শেয়ার করা উচিত আপনাদের সাথে। and what's that? The thing is we need to think the simplest way we can. আমরা যখনই কোনো টপিক পাবো কথা বলবার জন্য, আমরা কিভাবে চিন্তা করব? সবচাইতে সহজ ভাবে, যেভাবে আমার জন্য সহজ হয়। রওশন কখনোই মাহজাবিনের মতো চিন্তা করবেন না, জেসমিন কখনো মেহেদী হাসানের মতো চিন্তা করবে না, আব্দুল মজিদ কখনো রামায়ণের মতো চিন্তা করবে না। কেন? কারণ আমরা কেউ কারোর মতো চিন্তা করতে পারি না, তাই সিম্পল। রওশন রওশনের মতো চিন্তা করবে, নির্মল রয়ের মতো চিন্তা করবেন, হ্যাঁ, এবং জেসমিন জেসমিনের মতো চিন্তা করবেন, ভেরি সিম্পল। তো আমি নিজের মতো করে যেহেতু চিন্তা করব, তাই আমি যেটা সবচাইতে সহজে পারি সেভাবে আমি চিন্তা করব। দিস ইজ দ্য মানে the foremost technique I should say with which you can start. Ebar, may I request Ahsanul Haq to share 2 sentences regarding the topic? Ahsan, আপনি যদি দুটো বাক্য শেয়ার করতেন রওশনের মতো। আপনারা কেউ ভুলভ্রান্তি চিন্তা করবেন না, আমি আবারও বলছি, রওশন আমাদের খুব চরম সাহসিকতার সাথে শুরু করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ম্যাম আমার ভুল হয়, এবং ভুল হয় বলেই কিন্তু আমি এই সেশনে এসেছি। সবার যদি ঠিক হতো, আমরা সবার যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকতো, তাহলে কিন্তু আমরা এই সেশনটা করতে আসতাম না। ভেরি সিম্পল। তো কাজেই ভুলভাল শেয়ার করবার আজকে চমৎকার একটা সুযোগ। মে আই রিকোয়েস্ট আহসানুল টু শেয়ার 2 sentences? আহসানুল হক, can you hear me? ওকে, তাহলে আহসানুল হক না যদি শুনে থাকেন, দেন মে আই রিকোয়েস্ট মেহেদী হাসান জনি। কোন ব্যাপারে নো আহসানুল হক? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম আমি আসলে পরে জয়েন করছি, তো আসলে টপিকটা বুঝতে পারিনি, সো কেউ পেলাম না আর কি টপিকটা। আপনি অন্যদের সাথে দেখেন কোনো গ্রুপ থাকলে সেখান থেকে এটা দ্রুত নিয়ে নেন। ওকে ম্যাম। আহসানুল হকের আমি আসলে বুঝি নাই, আহসানুল হক কি মিন করতে? ওকে, তাহলে আপনি আবার বের হয়ে আবার জয়েন করেন আহসানুল হক। আমার মনে হয় আমারটা ক্লিয়ার, আমার স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশন এট দিস মোমেন্ট। আর একটু কষ্ট করে শুনতে হবে বাবা, আমরা কষ্ট করেই আসলে খ্রিস্ট পাই। হ্যাঁ, একটু তো কষ্ট হবেই, পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম জিনিস কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। সজীব, আমার মনে হয় আপনি কিছু বলবেন। সজীব, সজীব কি দুটো বাক্য শেয়ার করবেন আমাদের সাথে? নো, ওকে, দেন মে আই রিকোয়েস্ট M.A. Saeed. M.A. Saeed. Saeed, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, wonderful. Would you please share? Ma'am, I hear you. Ma'am, I would like to share my vacation that was held on 2019. I was in winter vacation, and I was in my grandparent house, and all of my cousins was there, and we are enjoying our time. Such a good occasion, like we were playing, we were singing there, and all of a sudden, some of our cousins left us because there was their exam. So
though it was too many problems, and beside problems there was some enjoyable moment. So after all, it was a good time, I would say. Wonderful. Thank you Thank you, so ma'am. much. Thank you, Saeed. I love the way Thank you, you ma'am. Thank you, ma'am. actually tried to share. That's wonderful. Now, observation regarding Saeed's response. প্রত্যেকে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, এটা শুধু সাইডেড শোনা না কিন্তু, হ্যাঁ, এবং এটাই কিন্তু আজকে আমাদের লেসন। আমি আবারও বলছি, আমি প্রত্যেক মাসে আপনাদের সাথে স্লাইড শেয়ার করি। আমি জানি না তাতে কতখানি লাভ হচ্ছে, কিন্তু স্লাইড আমার কাছে আছে। আসলে আমি আজকে প্ল্যান করলাম যে আমি আপনাদের কথা শুনে সেটার উপর আসলে আমি ফিডব্যাকের মাধ্যমে স্ট্র্যাটেজি বা টেকনিকের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। দ্যাটস ওয়াই I started this way and would try to continue till 8. Now, my observation regarding Said's response. Now, Said started with the idea that probably last week or last month or last year, he actually had a vacation on his grandparents' house. Now, look at the first sentence. Said mentioned that held. Said কিন্তু একটা শব্দ বলেছেন প্রথম বাক্যে, held. এবার আমি বলি held ব্যবহার করা যাবে না, HELD, held। কেন? ভ্যাকেশন হোল্ড করা যায় না। ভ্যাকেশন কি করতে হয়? ছুটি আমরা কাটাই, রাইট? আমি কি ঠিক বলছি? ছুটি ঘটে না, ছুটি আমরা কাটাই। আমি কি ঠিক বলছি বাংলায়? Yes, ma'am. এক্স্যাক্টলি। তার মানে কি হবে? তার মানে ছুটি ঘটে না। হেল্ড বা হোল্ড হচ্ছে ঘটা। তার মানে এখানে বসবে স্পেন্ড। মূল শব্দ হচ্ছে স্পেন্ড, SPEND। হ্যাঁ, যে স্পেন্ডটা হচ্ছে কাটানোর সাথে রিলেটেড, সময় কাটানো। আচ্ছা, এই স্পেন্ডের পাস্ট ফর্ম কি? স্পেন্ট, SPENT। তাহলে কিভাবে শুরু করতে পারেন সাইড? লাস্ট ইয়ার অথবা লাস্ট মান্থ I spent my winter vacation. I spent, আমি পার করেছি, my winter vacation at my grandparents' home. সাইদ আরেকটা ভুল করে ফেলেছেন প্র্যাকটিসের অভাবে, সেটা উনি বলেছেন গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট হোম। গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট হোম না, গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস হোম, অ্যাপোস্ট্রফি S। হ্যাঁ, নানা নানি বা দাদা দাদির বাড়ি, তাই গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস হোম। যেমন আমরা ছোটবেলায় শিখেছি না, মাই মাদার্স নেম, মাই ফাদার্স নেম, মনে পড়ে সবার? Mother's name, father's name. Okay, so that's the same thing. Now, let me share one general idea why you are getting away from all these things. We all have been through the same process in terms of, sharing our parents' names in the classes in front of the teachers. But why we are away actually of all these things these days? That's because we are practicing only the incorrect things, probably most of the time through social media and through different types of social platforms. ধরুন আমি যেটা ইংরেজিতে বললাম সেটার বাংলা সারমর্ম কি? বাংলা সারমর্ম হচ্ছে এই যে ছোটবেলায় শিখেছি মাদার্স নেম, ফাদার্স নেম, গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস হোম, এইগুলা কেন আমরা ইদানিং অ্যাপোস্ট্রফি এস দিয়ে লিখি না? আমাদের মনে থাকছে না। না থাকবার কারণে কি হচ্ছে? না, অ্যাপোস্ট্রফি এস না দেবার কারণে বাক্যটা ভুল, ভুল বাক্য, অবশ্যই ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। কম ভুলের জায়গা নাই, কম ভুল বেশি ভুল বলতে নাই, গ্রামার বলতে ভুল, পুরোটাই ভুল। অ্যাপোস্ট্রফি এস না দেওয়া পুরো বাক্যটা ভুল করে ফেলছে। কেন অ্যাপোস্ট্রফি দিচ্ছি না? ছোটবেলায় কিন্তু শিখেছি, ইদানিং আমরা দিচ্ছি না কেন? প্রথম অবজারভেশন, বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত, আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা প্ল্যাটফর্মে ভুলভাল ইংরেজি লিখতে 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 ইংরেজির 12 থেকে 14টা বাজিয়ে দিয়েছি। বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা এটি প্রমাণিত। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার বিকৃতি এবং যাচ্ছে তাই ব্যবহারে আসলে কি বলবো, একেবারে ডানে বামে সয়লাভ। প্লিজ বাবারা, আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসবো, এবং বের হয়ে আসবার উপায় কি? শুদ্ধ বাংলা, শুদ্ধ ইংরেজির চর্চা, শুদ্ধ ভাষার চর্চা। শুদ্ধ কোনটা? সেই ছোটবেলায় ক্লাসরুমে টিচার যেটা শিখিয়েছিলেন, মাদার্স নেম, ফাদার্স নেম। কেউ যদি বলে মাদার নেম, ফাদার নেম, তার মানে কি সে ক্লাস 1 এর লেসনটাই ভুলে গেছে। হ্যাঁ, তো কাজেই প্লিজ বি কেয়ারফুল, বিকজ নাও ইটস হাই টাইম, more specifically for you, because you are in your adult period, or most of you are teenagers, I guess. So this is the high time for you to focus on languages, more specifically on English. That's because this is your prime concern at this moment.
I believe, specifically in this course. So please focus on this. Now, Said wonderfully mentioned the idea, apart from all these two errors, that there were a lot of cousins with him during that vacation, but suddenly they had to leave. That's because they had their exams, right, Said? Yes, ma'am. Okay, so that's wonderful. Very good start indeed. হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে আমার। এই যারা সাহস করে বলেন কথা, তাদের আসলে প্রতিটা জিনিস কি বলবো, খুব একটা দারুণ শিল্পে চলে যাবে খুব শীঘ্রই। আর যারা আমরা কিছুই বলি না, তাদের অনেক সময় লাগে আসলে এগুলি থেকে বের হতে। হ্যাঁ, তারা নিজেরা লস করি আর কি, আর কিছুই না। Thank you so much. Now, who's going to voluntarily share next? আমি নাম বলছি না, কে বলতে চাইছেন দুটো বাক্য এর পরে, সাইদের পরে? Then I want to. Wonderful. Ma'am, Wonderful. actually, Yes, please. I firstly have some questions about the task. What kind of question do you have? The question is, which tense will I use to tell my dream vacation? Which tense? Well, that depends on you, Jasmine. It depends on you, actually. Would you like to talk about your dream vacation that probably you have been dreaming since your childhood? It depends Yes, on you, or sure. whether you have a plan, or whether you're planning to share your last summer or winter vacation, like the way Saeed and Roshan mentioned. That depends on you, of course. Oh, Okay, okay, ma'am. continue. Then I'll share my future dream vacation. That's wonderful. Please do. Then my first dream vacation is to go to London for higher study in English. And secondly, I want to go to Sylhet area to photograph the tea leaves. Sylhet area to photograph the tulips. Yes. Okay. Now, very good. Very good start, obviously, indeed. Now, let me share my observation. And everyone, please listen to me very carefully at this moment, because you have heard Jasmine's responses, I believe. Now, whenever you mention an area like a big city, a metro, or a big city like Sylhet, Rajshahi, Chittagong, something like this, big cities, then obviously we don't have to mention the word area after that, because area, the idea of area is small. সিলেট একটা বড় শহর, এর সাথে এরিয়া যাবে না। এরিয়া ছোট একটা জায়গাকে ইন্ডিকেট করে। Is that clear, everyone? Not only Jasmine, but everyone. Yes, ma'am. Thank you. তার মানে সিলেট সিলেট, চিটাগং চিটাগং, এর পাশের এরিয়া বসবে না। That's one thing. And the second thing, Jasmine, would you please repeat the second sentence one more Ma'am, time? Mumi, Mahzabin Mumi. Okay, so you are Mahjabin. Yes, ma'am. I'm so sorry. Then Mahjabin, the second sentence probably, the second sentence of yours probably focused on the idea that you want to photograph. Now look, whenever you make this photograph word a verb, that actually the idea gets a bit complicated. The sentence becomes a bit complex sentence. In that case, there are a lot of other things which should be there in the sentence. Why not actually making this word photograph a verb? Photograph এমন একটা শব্দ, এটাকে verb করে ফেললে আইডিয়া জটিল হয়ে যায়। ভার্ব করা যাবে না তা নয়, করলে জটিল হয়ে যাবে, তখন আপনার ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তো সেইটা প্রাইমারিলি যদি আমরা কমানোর চিন্তা করি, ফর এক্সাম্পল when we have to present something, we have to be very cautious definitely about the errors. Although in speaking we often say that it's a bit kind of informal way of expression, but in most of the cases, personally, I have found that it's not that informal, because informally people don't, request us to speak. It's in only informal situation where we have to speak, where we get to speak. So in that case, we tend to be very conscious about the errors.
And let's avoid complex sentences and ideas while speaking in front of huge audience. Now, let's not make this word a verb. So how to express it? That I want to go to Sylhet. That's because I want to, get beautiful photos of tulips or something like that. So how we can express this? Maybe we can say this way, that I want to go to Sylhet in Bangladesh. Why in Bangladesh is important? Because in the very first sentence, she mentioned other country. She mentioned another country, which is the UK. খেয়াল করে দেখেন, প্রথম বাক্যে আপনি ইউকে বলছেন, দ্বিতীয় বাক্যে সিলেট। দুটো কি এক দেশের? না, সিলেট বাংলাদেশের। কিন্তু আপনি যদি দ্বিতীয় বাক্যে সিলেটটা কোথায় না বলেন, এই সিলেটটা রেফার করে আগের বাক্যের ইউকে কে। হ্যাঁ, একটু খেয়াল করবেন, প্রথম বাক্যে ইউকে, দ্বিতীয় বাক্যে যদি আপনি বলেন ঢাকা, তাহলে এই ঢাকা রেফার করে ইউকের মধ্যেও একটা ঢাকা আছে, সেরকম একটা ব্যাপার। যেহেতু ঢাকা ইউকে না, তাই আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে ঢাকা ইন বাংলাদেশ, সিলেট ইন বাংলাদেশ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অবজারভেশন। এবার আমরা কিভাবে সাজাতে পারি? Secondly, I would like to visit Sylhet in Bangladesh to কি? To capture beautiful photos of tulips, অথবা to get beautiful photos of tulips, or to get snapshots of different types of tulips, or আর কি হতে পারে? To, আপনারা নিজে থেকে সেন্টেন্স লেখা শুরু করেন কুইকলি চ্যাট বক্সে। 50 রকম ভাবে এই বাক্যটা বলা যায়। এই যে আমি টিউলিপের ছবি তুলতে চাই, 50 রকম ভাবে বলা যায়। To get glimpse of the tulips through photos, to get glimpse of tulips through photos, or to capture the beauties of tulips, different types of tulips or tulip gardens, whatever you would, like to mention. It depends on you, but there are thousands of ways, to express the ideas, to share the ideas. And this is the beauty actually of English. It's very good to know that you would like to visit UK. That's because you want to study English. That's wonderful. Yes, thank you so much for sharing, Said. My dream to, I would like to actually, my dream to Haina, I would like to capture the beauty of tea leaves. Okay. I'd like to click tulip flower. I would like to click tulip. Tulip পরে flower লাগে না আসলে। Tulip flower ছাড়া primarily আপনি যখন বলবেন যে আমি ক্লিক করব টিউলিপ, সেটা ফ্লাওয়ারই মিন করে। এই টিউলিপ অন্য কোনো টিউলিপ মিন করবে না। I'd like to shoot tea leaves. Okay. But where is tulip in Sylhet, by the way? Najibin? সিলেটে টিউলিপ কোথায়? কোনো স্পেসিফিক এরিয়া আছে? Okay, tea leaves. এই যে unclear আসলে। যদি আমি জানি আপনি যদি tea leaves বলে থাকেন, সেটা appropriate, tea leaves না, tea leaf, সেটা হতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যেহেতু আপনি সিলেটের সাথে চা পাতা, চা বাগানের একটা রেফারেন্স টেনে এনেছেন, তাহলে ইউকে তেও আপনি পড়তে যাবেন সেটা না বলে, ইউকে তে আসলে এটা ভেকেশন, তো এটা কিন্তু হলিডের কথা বলা হচ্ছে। আপনার ভবিষ্যৎ এইম কি তা কিন্তু রেফার করছে না। কাজে আপনি ইউকে তে যদি পড়াশোনার জন্য যেতে চান, সেটা কিন্তু বেড়ানো হবে না, সেটা ড্রিম ভেকেশন না। মাহজাবিন, আইডিয়া গুলি কিন্তু এভাবে Yes, কানেক্ট করতে হবে, তাই না বাবা? yes, So ma'am. you have to be a bit more, critical or analytical in terms of organizing our ideas. But that's, once again, a very good start. Yes, ma'am. Thank you so much for sharing. And I believe one of your friends have already raised hands. কেউ একজন হাত তুলেছিলেন। Sorry, I missed you. Who was he or she? কেউ একজন হাত তুলেছিলেন।
Jasmine, or I forgot. Could you please raise your hands? Next. আমরা হয়তো আসলে এখন প্রাইমারিলি মনে হচ্ছে যে আমাদের হাতে কিছু নাই, কিন্তু আমরা আসলে মেলা কিছু আলাপ করছি। সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেশন। ইয়েস, কণা সূত্রধর, ওয়ান্ডারফুল। কণা, প্লিজ শেয়ার ইউর 2 sentences. কণা, আপনি শেয়ার করতে পারেন। কণা বোধহয় শুনতে পাচ্ছেন না। Anyone else would like to share voluntarily? তাড়াতাড়ি, কুইকলি, এটাই সুযোগ ভুলভাল শেয়ার করবার। রামায়ণ, টিপু, কে শেয়ার করবেন? নূর ইসলাম। Ma'am, I would like to share my Sure, Ramayan. Please go ahead. dream vacation is the Durga Puja holiday. I enjoy this vacation very much with my all family members and my friends. রামায়ণ, আমার মনে হয় একটু আপনি অফ করে আবার অন করে বলেন। My dream vacation is the Durga Puja holiday. I enjoy this vacation very much with my all family members and friends. Wonderful. দুর্গা পূজা কি বলেছেন? প্রথমটাকে দুর্গা পূজা Holiday. আপনি অফ করে দিতে পারেন। সাউন্ড আসছে মাইক্রোফোন থেকে আপনার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Ramayan wonderfully mentioned his 2 sentences. Thank you so much. Ramayan mentioned that my dream vacation is Durga Puja holiday, something like this. এবার দেখেন, সেন্টেন্সটা ভুল, কিন্তু আমরা মোটামুটি আইডিয়া পেয়েছি কি সেটা। রামায়ণ বোঝাতে চেয়েছেন যে তার প্রিয় ভেকেশনের জায়গা বা অকেশন, আসলে প্রিয় ভেকেশনের অকেশনটা হচ্ছে দুর্গাপূজা। উনি কিন্তু জায়গা বলেন নাই, উনি বলেছে দুর্গাপূজাটাই ওনার একটা খুব প্রিয় ভেকেশন। আসলে এটা একটা অকেশনকে রেফার করে বলেছেন, একটা উৎসবটাকে উনি আসলে মনে করছেন যে ওই উৎসবে যে ছুটি পাওয়া যায়, খুব সম্ভবত রামায়ণ বোঝাতে চেয়েছেন যে সেটাই তার সবচাইতে প্রিয় ছুটির সময়। তো এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি? রামায়ণের বাক্যটার স্ট্রাকচার ভুল। সো হাউ অ্যাকচুয়ালি টু গেট দ্যাট কারেক্ট? Now let me share some ideas with you. For example, how if we start this way, my favorite holiday, my favorite vacation or my favorite holiday is during the period when I celebrate Durga Puja with my family members. দেখেন, এভাবে একভাবে বলা যায়। আরেকভাবে কি? Durga Puja celebration has been one of my most favorite vacation times. দেখেন কতভাবে বলা যায়, আরেকভাবে বলা যায় কিনা? To me, celebrating Durga Puja with family members has been one of the most interesting vacation so far. কি চমৎকার ভাবে 3 ভাবে বললাম। আরো 50 রকম ভাবে বাক্যটা বলা যায়, মানে আইডিয়াটা শেয়ার করা যায়। ইম্পর্টেন্ট কি? আইডিয়া শেয়ার করা। এখন আপনাদের অনেকের কাছে আইডিয়া আছে, সবার কাছে আছে আমি জানি, প্রত্যেকেই চিন্তা করেছেন কিছু। এখন আইডিয়া নিয়ে আমাদের কোনো ঝামেলা নাই। আমাদের ঝামেলাটা হচ্ছে আইডিয়া সাজাতে গেলে, হ্যাঁ, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে সমস্যা। আমাদের আইডিয়া গুছাতে গেলে আমরা আসলে বুঝতে পারি না, আমাদের ভুল হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে কি করণীয়? এই যে আমি বললাম সিম্পলেস্ট ওয়েতে চিন্তা করা। হ্যাঁ, আমি সবচেয়ে সিম্পল ওয়েতে চিন্তা করব, যেভাবে আমি বলতে পারতাম। আর আমি এরকম যে 3টা 4টা করে বাক্য বলছি, প্রত্যেকটা আইডিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাক্যগুলি এই রেকর্ডিং থেকে যদি আপনি একটু কালেক্ট করে নিতে পারেন, লিখে রাখতে পারেন কোথাও, I believe that this may definitely help you in future in terms of constructing your ideas. How? Because you have different ways in front of you. চোখের সামনে কিছু কিছু স্যাম্পল রাখতে হয়,
I repeat, whenever you would try to give efforts towards something, you should have some samples, some models in front of you. হ্যাঁ, যখনই আমরা কিছু করতে চাই না, কিছু লিখি বা কিছু বলি বা যেটাই করি না কেন, চোখের সামনে কিছু ভালো মডেল বা স্যাম্পল রাখতে হয়। তাই যদি না রাখতে হতো, তাহলে তো পৃথিবীতে আমি যা জানি সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হতো। খেয়াল করে দেখেন, আমরা কেন নিজেদের অর্জিত জ্ঞানটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান মনে করি না? কেন আমরা কেউ মনে করি না যে আমি পণ্ডিত? কারণ একটাই, আমার চাইতে বহু পড়ুয়া মানুষ আছে পৃথিবীতে, আমরা সবাই জানি সেটা। এবার আমাদের কি করতে হবে? সেই পড়ুয়া, সেই বিদুষী মানুষদের করা গবেষণা, তাদের পড়াশোনা, তাদের লেখালেখি যদি আমরা চোখের সামনে না রাখি, তাহলে আসলে আমি আপডেটেড থাকবো না। তাহলে আমার কিন্তু আসলে সব দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আইডিয়া প্রাপ্তি সম্ভব না। তো কাজেই আমাদের স্যাম্পল লাগবে, অবশ্যই লাগবে পৃথিবীতে। আপনি কোনো ক্রমেই ভাববেন না যে আমি যা বলেছি সেটাতেই চলবে, তা নয়। এই যে আমার বলা সেন্টেন্স গুলি যদি সামনে থাকে, এটা আপনাকে হেল্প করবে। কিভাবে? ম্যাম বলেছিলেন যে আইডিয়া নিয়ে তো কারোর ঝামেলা নাই, সেন্টেন্স সাজাতে ঝামেলা। তাহলে আমি সাদাসিধে ভাবে এরকম চিন্তা করেছি, এখন এই তিনটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আমার এই স্ট্রাকচারটা সহজ লাগছে, তাহলে আমি এভাবে বলা শুরু করি। আপনি প্র্যাকটিস শুরু করেন, ডেফিনেটলি আপনি ধীরে ধীরে দেখবেন যে কিভাবে আপনার ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। হ্যাঁ, you yourself would actually get the idea, would feel that how you are benefiting yourself, of course, through those samples. That's why all these things should be in front of you. I personally believe that wholeheartedly. Hmm. And well, the second sentence, second idea was absolutely right. So nothing to mention, specifically mention anything. I don't have anything specifically to mention about the second sentence or idea, because Raman mentioned probably that he enjoyed he liked to enjoy actually the vacation with his family members and friends and relatives. That's very true. So that's wonderful. Now, tell me, at this stage, do you have is there anyone who has any, I mean, dream vacation, or who has planned any dream vacation for future? Anything like that? আপনারা আপনাদের প্রিয় জায়গাগুলির নাম বলেন যেগুলিতে ভবিষ্যতে আপনারা যেতে চান ভ্যাকেশনের জন্য। আবারও বলছি, ভ্যাকেশনের জন্য। টপিকটা বুঝতে হবে, পড়াশোনার জন্য না, কাজের জন্য না, ভ্যাকেশনের জন্য। Would you like to share any specific places? Anyone? জায়গার নাম দেখেন তো কারো আছে কিনা কোনো প্রিয় জায়গা যেখানে আপনি বেড়াতে যেতে চান। মাইক্রোফোন আনমিউট করে বলতে হবে। Yes, ma'am. I'm Noor. I want to spend my vacation in Cox's Bazar. Wonderful, wonderful. Just simply I wanted to know this. Cox's Bazar na, Cox's Bazar. বলেন, Cox's Bazar. Okay. Cox's Bazar. Yes, Cox's Bazar. That's wonderful. And Ashikor mentioned, I would like to go again to Saint Martin. দেখেন তিনটা ভুল আশিকুরের এই বাক্যে। সবাই চ্যাট বক্সে আশিকুরের সেন্টেন্সটা দেখেন। আই ছোট হাতের অক্ষরে লিখেছেন, একটা ভুল। অ্যাগেইনের এ বড় হাতের অক্ষরে লিখেছেন, আরেকটা ভুল। সেন্ট মার্টিনের এস ছোট হাতের অক্ষরে লিখেছেন, আরেকটা ভুল। তাছাড়া একটা গ্রামার ভুল আছে ক্যাপিটালাইজেশন ছাড়া, সেটা হচ্ছে সেন্ট মার্টিনের আগে একটা টু বসবে। তো ইন টোটাল কিন্তু সেই অর্থে দেখতে গেলে ভুল দুটো, কিন্তু আসলে চারটা ভুল। তিনটা ক্যাপিটালাইজেশন, একটা হচ্ছে প্রেপোজিশন। Yes, wonderful. Yes, Mehrun Naher. Mehrun, you raised your hand. মেহেরুনের পরে বলবেন মাহজাবিন মুমি। Yes, মেহেরুন বলেন তাড়াতাড়ি। Ma'am, I would like to go to Saint Martin, my next vacation, and see the sunrises. For my next vacation or on my next vacation? On my next. Yes, on my next vacation to see
the sunrise. To see the sunrise. That's wonderful, Mehrun. Yes, I mentioned কাকে মেনশন করেছি? মেহরুনের পরে যার নাম বলেছি উনি বলে ফেলেন quickly. Yes. So I would like to go to Busan of South Korea on my gym vacation. That's wonderful. Yes, Busan is a wonderful city, of course. It's a wonderful city, vibrant city, and more importantly, I would like to mention that Busan actually has that spring festival, you know, with Yes, that ma'am. pink color everywhere during Yes, ma'am. during It's this so summer. beautiful. During this summer, June, July. Busan যেতে হয় June, July. That's a wonderful city with all Yeah. over pink color everywhere, velvet color actually everywhere. And who else? Kona. Would you like to now share something, Kona? No. Then Meheruzzaman Shourab. Thank you, ma'am. My dream vacation would be a tour around the Cox's because I would like to spend time visiting beaches on my free time. And we're supposed to go on Friday with my family. That's it, ma'am. Wonderful. But Cox's Bazar tour na? এটা কিভাবে বলতে হবে মেহেরুজ্জামান? এটা বলতে হবে I would like to go to Cox's Bazar with my family members and friends one more time, or once again I would like to visit Cox's Bazar with family members and friends. Simple. এভাবে। হ্যাঁ, Cox's Bazar tour না। Okay, wonderful. দেশের বাইরে আর কারোর কোথাও যাবার আগ্রহ নাই? ম্যাম আমি বলতে পারি? Yes, of course. আপনাকে অনেকবার ডেকেছি কনা। হ্যাঁ, আমি আনমিউট করতে পারছিলাম না, এই সমস্যা হয়েছে। ঠিক আছে। I want to go Chennai in India for my next vacation. Yes, but India, it's a very big city. Which specific area would you like to visit? India is a very big country. So which specific city would you like to visit, or part of India would you like to visit? Any specific city or state, Connor? Okay. Then that's also okay. No problem. I think she said Chennai. Okay, but that word wasn't that clear to me. Maybe I missed that. Yeah, actually Chennai in India. Okay. পৃথিবীর এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে আপনারা তো কোনো নামই বলছেন না। Why is that? পৃথিবী তো কত বড়। Norway. Mehrun Nahir mentioned she would like to go to Kashmir. Kashmir in Pakistan না আসলে, কাশ্মীরের যে অংশটা পাকিস্তানে আছে হ্যাঁ সেটা বলতে পারেন। কাশ্মীর পাকিস্তানেও না, ইন্ডিয়াও না, এভাবে বলা যাবে না। Both. হ্যাঁ, both না, আসলে সেটা না। আপনি simply কাশ্মীর বলাটাই বেস্ট, অথবা the part which is in Pakistan. Okay, and Arkeo, yes, Parvez, brother-in-law's wedding occasion. No, wedding occasion ta vacation na. SM Bakr Kamal mentioned, I'm going to visit Sylhet with my family for Christmas na, to celebrate Christmas. তা হতে পারে, or on Christmas, Christmas say, অথবা Christmas উপলক্ষে, on Christmas হতে পারে, or to celebrate Christmas, Kamal. And Sajib, not I wanna, Sajib, I wanna না, এই যে আপনি দেখেন সেটিংটা, look at this setting, Sajib. আপনাদের কি মনে হয় এই যে আজকে আমার সাথে আপনাদের যে এই সেশনটা, এটা কি ফর্মাল না ইনফর্মাল? এটা আগে বলেন শুনি, কেউ একজন বলেন কুইকলি, এটা কি ফর্মাল না ইনফর্মাল? Informal. এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইটস আ ফর্মাল সেশন। এবং দেখেন এই যে ফর্মালিটি প্র্যাকটিস করতে হবে বাবারা, এখন থেকে আমরা ফর্মালিটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, ফর্মালিটি প্র্যাকটিস বাড়াতে হবে। কেন? পুরো পৃথিবী ফর্মাল, আপনাদের সত্যি কথা বলে দিচ্ছি, আজকে পুরো পৃথিবী ফর্মাল। পুরো পৃথিবী আপনার কাছ থেকে ফর্মাল অ্যাটিটিউড, ফর্মাল এবং একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ আশা করে। পৃথিবীর যে জায়গাতেই যান না কেন আপনি, সবাই
কাজের জন্য যান আর পড়াশোনার জন্য যান, আপনার কাছ থেকে আশা করবে ফর্মাল বিহেভিয়ার, ফর্মাল অ্যাটিটিউড, ফর্মাল ড্রেস আপ, ফর্মাল পশ্চার, ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সবই ফর্মাল। ইনফর্মালিটির জায়গাই নাই বাবা। হ্যাঁ, তো আই ওয়ানা সে সামথিং এটা আর বলা যাবে না। এখন থেকে সোজাসুজি ইংরেজি ব্যবহার শুরু করেন, ভুলভাল বাদ দিয়ে। এটা একদম ইনফর্মাল ইউসেজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, আই ওয়ানা। That's because you are not surrounded with your friends only here in this session. হ্যাঁ, ধরেন আপনি যদি মনে করেন যে ম্যাম আমার সাথে যেহেতু অনেক ফ্রেন্ড আছে এই সেশনে, তাই আমি আই ওয়ানা বলছি, সেটা আপনি বলতে পারতেন যদি ধরেন আমি না থাকতাম। আমি থাকাতে সেশনটা ফর্মাল হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি বলতে পারেন অবভিয়াসলি, কারণ আমি এটাকে মোটেও সেরকম ফর্মাল ভাবছি না। এটা বলা যায়, কিন্তু সজীব আমি আসলে আপনাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, এবং আপনার সাথে সবাইকে সিচুয়েশন অনুযায়ী কিন্তু আমাদের আসলে রেসপন্ড করতে হবে। ইয়েস সজীব, প্লিজ শেয়ার। আপনি কি শেয়ার করতে চেয়েছেন বলেন। Maybe Sajib is lost. Yes, Tariq. I would like to go to Doha, Qatar for FIFA World Cup 2022. Okay, that's wonderful. I'm also going there, Tariq. আমিও যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। Thank you, Miss. Because right now I'm in Doha, Qatar. Oh, right now you are in Doha. No, I'm not in Doha at this moment, but I would definitely go there. Yeah, sure. Okay, because I will be stay waiting for FIFA World Cup, and after will be go to back in Bangladesh. Okay. Thank you. So you are always over there. Then why that would be your dream vacation? Oh, You are already there. Yes, I understand. Because of speaking, because of for my sentence, I wanna just. That's Okay. Thank you. Saurabh mentioned my dream vacation would be to go to Venice. Oh, wonderful, because the city is built on water. Oh, yes, of course, Saurabh. I love Venice. It's one of my most favorite cities. আমার দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলির একটি ভেনিস। Wonderful. Please visit Venice someday. Yes, it's a city, entire city on water. That's beautiful. It's one of the most beautiful cities I have ever visited. Anyone else who would like to share something about your? Madam, Venice city is about the river. All of building and others infrastructure which is situated over river. হ্যাঁ, আমি জানি, আমি গিয়েছি, আমি দেখেছি, ভীষণ উপভোগ করেছি। Okay, Ashikur mentioned I'd like to go to India because my cousins stay there. Oh, that's wonderful. Any other ideas from anyone who haven't spoken so far? For example, I can see that Abu Raihan, Mutasim Billah, Sriti, Aisha Akhtar, they haven't spoken. Would anyone like to speak from these participants? Firdaus Ahmed, Sohail Khan, Shajol Mahmood. এনারা কেউ কথা বলেন নাই। ফজলুল হক, টিপু মাহমুদ. Anyone else who would like to speak? Johidrul Islam, Rahat Hassan, Masood Siddiqui. Okay. Now look, at the end, I would like to share something. If you don't speak, it's not possible to develop your skills. Believe me. এই যে আজকে যারা আমরা কথা বলছি না, হ্যাঁ, নিজেদের গুটিয়ে রাখছি, তাদের কি হবে? পৃথিবীতে কোনো আলাদিনের চেরাগ নাই, সত্যিকার অর্থেই নেই। একটা আলাদিন সিটি আছে দুবাইয়ে, কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু কোনো জিনি বের হয় না। কোনো জিনি বের হয়ে কিন্তু আপনার আমার কোনো স্কিল একদম রাতারাতি তারা আমাদের মধ্যে দিয়ে দিতে পারবে না। তো কাজেই খেয়াল করে দেখেন, আলাদিনের চেরাগ গল্পে আছে, বাস্তবে নেই। আজকে যারা আমরা কথা বলছি না, তাদের কি সমস্যা হবে ভবিষ্যতে? তারা
নর্মাল কোনো একটা ব্যাপারে কথা বলতে পারবো না মানুষের সামনে, নর্মাল কোনো একটা টপিকের উপর কথা বলতে গিয়ে সমস্যা হবে। আর আজকে যারা আমরা ভুলভাল বলছি তাদের কি হচ্ছে, তাদের মনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা পয়েন্ট গেঁথে যাচ্ছে। We are actually trying to remember at least one point, at least one. We are trying to get one feedback from the instructor or facilitator, I believe, and this one specific feedback or guidance definitely would help him or her in future. Yeah. Well, if you start practicing English with a lot of errors at this moment, it definitely would help you to produce correct sentences in future. আজকে যারা ভুলভাল বলছেন তারা 6 মাস পরে একদম শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, প্র্যাকটিসটা যদি চালিয়ে যান। আর যারা আজকে কেউ কিছুই বলছেন না, যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন, আর যাই হোক, ভাষায় আপনি দক্ষ হতে পারবেন না। ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে প্র্যাকটিস, চর্চা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। চর্চা, সেই চর্চা বা প্র্যাকটিস আপনি কোথায় করবেন? বেস্ট উপায় হচ্ছে টিচারের সাথে করা। যদি টিচার না থাকে, যে কোনো এক্সপার্টের সাথে করা। ধরেন আপনার কোনো এক্সপার্ট নাই চারপাশে, বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে, তখন আমি কোথায় যাব? তখন আমি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যাব, যেরকম আপনারা এই চমৎকার প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পেয়েছেন, সার্ভ হিউম্যান ফাউন্ডেশন। এরকম প্ল্যাটফর্মে আমি আসব, এসে কি করব? এখানে যাদের পাবো তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করব। কিভাবে? ইংরেজিতে। এখান থেকে আমি আর কোথায় কোথায় যেতে পারি? এখান থেকে আমি আরো দু একটা প্ল্যাটফর্মে অ্যাড হয়ে যেতে পারি, where I can practice English. হ্যাঁ, এরকম এখান থেকে আপনি আমার কাছ থেকে একটা অ্যাড্রেস নিয়ে আরেকটা শুধুমাত্র ইংরেজি স্পিকিং প্র্যাকটিস করে এরকম একটা সেশনে যেতে পারেন, অবশ্যই পারেন। তো এভাবে আপনাকে আসলে অপরচুনিটিস গুলি খুঁজতে হবে, নিজের মতো করে আসলে জোগাড় করে নিতে হবে, ম্যানেজ করে নিতে হবে। এটাও একটা স্কিল, ম্যানেজারিয়াল স্কিলস। ইয়েস, Shamima, did you want to say something? Assalamu alaikum, ma'am. How are you? I'm fine, absolutely fine. Thank you so much. Would you like to share something? Actually, I have joined late here. I have joined late, so I think I missed a lot. Okay, fine. I'm not thinking. Inshallah, I'm going to go select next February. It will be my family trip, inshallah. That's And I have gone there 2 or 3 times before in my student life. Now I think it will be a great trip because Yes, sir. my kids will be there with me That's wonderful. and my other family members. That's wonderful. That's all. Thank you, ma'am. Thank you. That's Assalamu wonderful, alaikum. Shamima. It's so good to hear you at the end. And finally, Motasim Billah shared that he would like to go to Switzerland. Oh, that's wonderful. Yes, of course, you should. সুইজারল্যান্ড এমন একটা দেশ যেটি আসলে শুরু থেকে শেষ অবধি একই রকম সুন্দর। আমার মনে হয়েছে সুইজারল্যান্ড এমন একটি জায়গা যেখানে আমি কোনো জায়গাকে খুব বেশি সুন্দর আর কোনো জায়গাকে একটু কম সুন্দর বলতে পারি না। এই পুরো দেশটি আমার কাছে আসলে অদ্ভুত সুন্দর এবং আশ্চর্য একটি দেশ। হ্যাঁ, আমার খুব প্রিয় একটি দেশ সুইজারল্যান্ড, আমার দেখা খুব প্রিয় দেশগুলির একটি সুইজারল্যান্ড। Yes, you should visit Mutasim. Shajul mentioned that he would like to visit Kabul in Pakistan. That's wonderful, to test their different types of food. দেখেন সজল, টেস্ট বানান ভুল হয়েছে, দেয়ার বানানটা কিন্তু ভুল হয়েছে বাবা। আপনি খুব সময় তাড়াহুড়ো করে লিখতে গিয়ে এই দুটো বানান ভুল হয়ে গেছে। সো প্লিজ, আই উড রিকোয়েস্ট at the end all of you to practice more, speak more and write more. দুটো প্র্যাকটিস, মুখ দিয়ে কথা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে সমানে, আর একটা হচ্ছে বারে বারে লেখা। মুখ দিয়ে বলা এবং বারে বারে লেখা, খালি লিখলেই হবে না আর মুখ দিয়ে বললেই হবে না। মুখ দিয়ে কি বলছি, এক্সপার্ট ফিডব্যাক নিতে হবে। বারে বারে কি লিখছি সেই লেখার উপর এক্সপার্ট ফিডব্যাক নিতে হবে। যদি ফিডব্যাক না নেই, আমার বলা এবং লেখা কোনোদিন ভালো হবে না। সিম্পল কথা, বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত। আপনি সারাদিন যদি গাছের সাথে ইংরেজি বলে যান, তাতে আপনার ইংরেজি বলায় কোনো উন্নতি হবে না। আপনাকে ইংরেজি আসলে এমন জায়গায় প্র্যাকটিস করতে হবে যেখান থেকে আপনি ফিডব্যাক পাবেন, এক্সপার্ট ফিডব্যাক লাগবে। আপনি ইংরেজিতে লিখে
এমন কোনো মানুষকে দেখাতে হবে যার কাছ থেকে আপনি আসলে গুরুত্বপূর্ণ ফিডব্যাক পাচ্ছেন। তো কাজেই প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, পাশাপাশি ফিডব্যাক নিয়ে সেই ফিডব্যাকের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ দি ফাইনাল আইডিয়া which I wanted to share with all of you. সাইদ বলছেন মালদ্বীপ সম্পর্কে জানতে চান। Anything special about Maldives? Yes, I have visited Maldives. I have visited actually 3 islands over there. আমি মালদ্বীপে 3টা আইল্যান্ডে গেছি সাইদ। What do you want to know actually about Maldives? সাইদ কি স্পেসিফিক্যালি কিছু জানতে চেয়েছিলেন মালদ্বীপের ব্যাপারে? আমি আসলে 3টা আইল্যান্ডে গেছি। Ma'am, I would like to know about whole country, হোল কান্ট্রি তো আমি দেখি নাই, তবে হ্যাঁ not any specific city. মালদ্বীপের হোল কান্ট্রিটা খুব একটা আহামরি বড় আমি তা বলছি না, কিন্তু হোল কান্ট্রিটা কি আপনি দেখেন মালদ্বীপ একটা আইল্যান্ডের মতন আসলে, হ্যাঁ সেই অর্থে দেখতে গেলে সবই তো আসলে আহ চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। হ্যাঁ, মালদ্বীপটা আসলে তো পানি আর পানি, সব দিকেই পানি, এয়ারপোর্ট থেকেও যেতে হবে যে কোনো জায়গায় পানিতে, পানির মধ্য দিয়ে। আমি মনে করি মালদ্বীপের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এটা, যেখানে রাস্তা কম এবং পানির মধ্য দিয়ে যাতায়াত বেশি। হ্যাঁ, বাই রোডে যাতায়াত কম, ওয়াটারের উপর যাতায়াত বেশি, এটাই তো আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং। এবং বিভিন্ন আইল্যান্ড গুলি ইন্টারেস্টিং অফ কোর্স, এন্ড দেয়ার আর লট অফ থিংস অ্যাবাউট। আসলে একটা দেশ সম্পর্কে তো এভাবে বলা মুশকিল, পৃথিবীর বহু কিছু আছে, যা অনেক কিছু আছে যা মালদ্বীপ সম্পর্কে বলা যায়। মেবি নেক্সট টাইম। এন্ড Asanul Haq mentioned Denmark. Yes, Denmark is also a very beautiful country. It's very cold usually in Denmark most of the time. And Mahjabin, when will the next session? Okay, Mahjabin, sorry, I didn't, I actually didn't get the point. Which session are you talking about? Are you talking about my session? Okay, then, well, I'm not sure, but yes, of course, as I usually conduct a session every month. So hopefully in January, we'll meet once again. Is that okay, Mahjabin? In January, probably we'll meet, inshallah. Okay, that's wonderful. So I'd like to end over here because I'm very tired today. It has been a long, tiring day for me. So thank you so much. Thank you so much, everyone, for such wonderful participation. I thoroughly enjoyed the session with you all, and inshallah, hopefully, I would meet with all of you in January 2022. Good luck and Happy New Year in advance, all of you. Thank you. Bye-bye.